Morning, Jevon. Good morning. Morning, Michael. Morning, Miss. Good morning, Hans. Morning, Trevor. Good morning, Miss. Good morning. Morning, Miss. Yeah, hello. Good morning. Open your camera, please. Good morning, Jeff. Good morning, Sisley. Good morning, Cecil. Okay, while you wait your friends, I want you to prepare your book in Unit 6. Today we learn about the new unit, but the quiz today is about they talk about Unit 5 ya. Miss Jen, can you speak louder? I cannot hear you clearly because Oh it's iya? so big. Kecil banget suaranya Miss Jen. Ya ini suaranya sudah tak besarin ke 100, masih kecil. Oh ya, Selin iya, suaranya Miss Jen kecil ya? Oh, oke. Okay, while you with your friends, I want you to prepare your book in Unit 6. But today you have the quiz 1 in science in second semester about Unit 5. Ya, masih yang Unit 5 kemarin ya. Are you ready for this quiz today after this Zoom? Oke, gampang kok ya. Yes. Oke. Miss Jen juga mau ingetin yang masih belum ngerjain tugasnya, dimohon untuk mengerjakan. Oke. Harus on time ya. Second semester kalian harus lebih rajin. Hi Grace, good morning. Daniel, Michael, Hans, Jevon, Kennedy. Siapa lagi nih? Joe, Giselle. Good morning. Hi, Miss. Halo. Morning. Okay. Today, I want you to lead the prayer first before we have to learn this unit. Who want to lead the prayer? Joe lagi. Sudah, yang biasanya belum siapa? Yang biasa-biasanya doa ini kan Selin, Jonathan, siapa lagi? Michael, biasanya sudah. Ini yuk, Grace, Jefferson, Kennedy, Jevon, Hans, Trevor, Sisley, Cecil, Daniel, open your camera please. Okay, good. It's okay if you don't want to face like that, it's okay. Separuh aja nggak apa-apa. Yang penting Miss Jen lihat, oh absen hari ini. Radit kok hilang? Oh ini, dah. Good. Who want to lead the prayer? You just read the
Ini. Can I do the Read the prayer? prayer. Who? Wait. No. Can I be the prayer? Oh, Grace, ya okay. The opening prayer and the closing. The opening prayer, Grace, and the closing prayer. Sudah. Jonathan, Cecil. Okay, good. Grace opening, Cecilnya closing. Okay. You just read the prayer, ya. Now, sit nicely and prepare your condition in your body. Kalau doa gimana sih? Sit nicely, put your hands, and then all of you. Wait. Kok closing? Okay. Okay, Grace. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Dear God, thank you for looking after our school. You have loved each and every one of us here. Help us to learn, play, and share together, so that the wonderful world you have made becomes more beautiful every day. Amen. Amen. In In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, Grace. Thank you. It's the beautiful voice ya. Suaranya kecil sekali. Okay. Next. Sekarang Miss Jane mau kalian open your book. Page. What page? In your book? 106. 106. 106. Okay. Wait ya. Ini layarnya Miss Jane kecil-kecil nggak? Nggak ya? Nggak ya? Oke. Now, talk about this mixture and solution. And solution. Mixture and solution. Okay. We talk about like this. Mixture about solid, liquid. Hari ini kita akan You speak louder, please. Yeah. We talk about solid and liquid. Okay. Nah, now open your book with 106. Nah, hari ini kita mau eksperimen like last week. Kita akan eksperimen seperti minggu lalu. Nanti kalian akan record your observation. Jadi kalian akan merecord observasi kalian di buku aja. Jadi lewat centang-centang aja, oke? Nah, Miss Jane akan share. Wait ya. Kok susah ininya. It's okay. Nah, now today we talk about what are mixture and solution. What do you know about mixture? Mixture is Campuran. Atau in English, Miss? Campur. Ya, Campur. In Indonesia, ya mix itu artinya apa sih? Berarti kalau mix itu kan mencampur, berarti dikombinasi. Have you combined two things or three things or more? Kalian bisa mixer apa saja. Nah, now look at this unit. In this unit, I want you to learn this. Understand the difference between mixture and solution through observation of example from everyday life. Nah, apa Miss Jane ini masuknya? Jadi kalian itu setiap hari in everyday in your life
and from morning until night, you see this experiment. Jadi kalian atau do the experiment on the morning ya, in the morning when your mother give you the tea, the morning tea, teh pagi itu, what the mixture of this tea? Kalau kalian mama memberikan teh itu bahannya itu apa saja sih yang di mix di teh itu tadi itu? Tea and sugar. Tea and sugar, or maybe tea, sugar, and lemon. Lemon tea ya jadinya ya. Oke, good. And then, Tea, sugar, and how about your, maybe your, Miss Jane, yes, apa? Kecil lagi suaranya. may I drink? Oh, yes, you may. May I drink? Yes, you may. You just bring your, drinking bottle in near you ya. Miss Jane kan sudah bilang ambil botol minumnya aja. Oke, next nih, mixture of solid material. Jadi hari ini kita belajar yang solid dulu. Your first thing about solid material. Solid means keras ya, hard. Solid means you can touch the thing. Hard, and then heavy, maybe berat, and then you can touch, you can feel. Okay, next nih, when we mix different materials together, we get a mixture. Nah, ketika kalian nge-mix dua atau sesuatu yang berbeda, itu artinya mencampur, mixture. Okay, next. Some solid materials do not change when they are made into mixture. Nah, tapi ada juga solid material yang nggak bisa tercampur. Nah, can you mention what the example of solid materials that do not change? Apa? rock. Rock, okay, good. Batu, and then? Wood. Wood, okay, bisa. And then? Namanya You can open your book. You can open your book page 106 in the sea. Apa? salt. Oke, next dulu ya. You can still separate the materials back into the original material. Separate itu apa? Memisahkan. Nah, separate itu memisahkan. Jadi kalian tuh tetap bisa memisahkan material yang satu, the first material, and then to the second material atau third material. Maybe you can check in your book ya. Nih, the method you use depends on the properties of the materials. Jadi semuanya tergantung dari material yang kalian gunakan. Misalnya you have you have the clip ya, maybe the clip, the hair clip, and then you put in the lot of water. Misalnya ya dimasukkan, and then this hair clip is mixture with the water. Bisa mix nggak ini hair clipnya? No ya, nggak bisa karena ini bukan benda yang bisa soluble, yang nggak bisa larut. Insoluble, ya insoluble, yang nggak bisa larut. Nanti ada di halaman selanjutnya larut dan tidak larut. Oke, next. Nih, you can open your book page 106. Nih, di tabel itu. You can take note ya, maybe. Kalau kalian mau take note boleh. Nih, now look at the picture. A, rice and flour. Can you separate this material into two materials? Yes. Rice and flour. Can you do that? In Yes. short time, or in long time? Well, no.
Maybe you can if you use your hands just directly ya, ini ya secara cuma lewat tangan aja, one by one. You checking it. Yeah, you separate the rice and the flour with your hand. 1, 2, 3 is make a long time, but you just have if you have the itu. Kalian tahu saringan itu? Nah, Yes. ya yang buat saringan itu ya, if you mix rice and flour in this things, misalnya nggak punya ini di rumah ya, itu kalian bisa memisahkannya lebih cepat. Jadi tepungnya di bawah, nanti rice-nya di atas. Kalau kalian punya, nanti dicoba di rumah ya. Kayak punya saringan, terus ada beras dan apa ini for tepung dan beras. Nah, tepung dan beras. Kalian nanti misalnya diayak ya, diayak. Nah, nanti atasnya itu pasti berasnya. And then, how about this? This is easier or hard ya. Tea leaves and paper clips. Can you separate? Can you separate? Yes. Yes. Okay, yes. Yeah, it's super easy. Easier. Yeah. Yeah, it's super easy. Yeah, and who? Terus magnet. Ya, siap. Michen mau tanya. I want to ask you, who take paper clips directly? Or who takes tea leaves? Who take paper clips? Siapa yang mau ngambil paper clips duluan? Yang lebih gampang. Which easier? More easier? Paper clip or tea leaves is take directly? Paper clip. Paper clip. Okay, good. Why? Because it's more bigger and very solid. Yeah, because the tea leaves is more bigger and more solid than tea leaves. Iya, lebih solid daripada tea leaves-nya. Kalau tea leaves kan bentuknya kayak gini nanti. Bubuk gini ya. Nah, Miss Jen sudah siapkan ini nanti ya. Oke, next. Oke, the others you can open your camera ya. Miss Jen nggak kelihatan nanti kameranya ya. Already. Iya, yang lain belum. Oke, next. C. Sand and sugar. This will be hard. Pasir dan gula is the same material. Like yes, but flour. Sugar has bigger. Iya, but the same material, the same properties-nya sama. Sama-sama fluffy ya. Dia lembut ya. Sama-sama lembut. No. Sand and sugar. Not all sugar. Not all sugar is. Yeah, but fluffy. The sugar is the cube. The sugar cube is. But I have the. Nih. Sugarnya kayak gini. Nah, sama nanti. Oke, next. Miss Jen mau kalian lihat yang D. Pebbles and foam bits. Apa itu foam bits? I know that, but I don't know the foam itu loh, apa Miss kayak untuk foam itu loh Miss, yang foam itu loh. Apa itu foam? Yang leduk-leduk itu loh Miss. Leduk-leduk itu apa? Ayo bantu Michael. Yang bundar itu loh. Ayo bantu Michael apa? Yang biar untuk nganter barang itu loh Miss. Ntar tunggu ya, Miss Jen stop dulu ya. Nganter barang terus habis gitu. Ada gabus ya, gabus. Nah, gabus. Nah, ini gabus. Oh, kok keluar nih Miss Jen? Oke, tunggu ya. Oke. Nah. Yang ini pebbles. Kalau pebbles, what pebbles? Kalian kalau main pebbles. Batu kecil. Nah, pebbles batu kecil. Kalau marble is lereng. Kalau pebbles ya, batu-batu kecil yang biasanya di kolam. Batu-batu kolam itu ya, pebbles. Ya. Nah, and then foam bits, you mix together pebbles and foam bits. Who take direct the first?
Who take the first? What you take the first? People. Ya, people. Peoples or foam sih kan bisa disaring. Kan foamnya ringan. But peoples and foam bits tidak bisa disaring ya, sama-sama solid ya. Oke? Ya, Ya. tapi foam peoples ringan. Iya, foamnya kecil, lebih ringan. Iya, good. Kalau kalian tiup bisa terbang foamnya. Jadi peoplesnya bisa separate, bisa berpisah. Peoples and foamnya. Oke, next. Sekarang ke sini. When solid mix. Ini ya halaman 107. Sekarang ke 107. When some solid mix with a liquid, they dissolve. Apa itu dissolve? Larut. Larut. Kalau dissolve di sini bukan larut, apa? Tercampur ya. Dia bisa larut ya, sama dissolve like a soluble. Bisa larut. Nih. When a solid dissolve in liquid, it forms a mixture called a. You can read this. You can. The mixture called a solution. Jadi solution itu artinya when you have the solid dissolved with a liquid, itu artinya solution, tercampur. Nah, a solution is see-through. You cannot see any particles of the solid. Jadi kalian itu sudah tidak bisa lagi melihat solidnya tadi itu. What the example? Mention the example of solid and liquid. Tadi Miss Jane yang pertama sudah contohkan. Solid and liquid. Soap and water. Soap and water. What soap? Liquid soap or solid soap? Soap. Solid soap. Crystal Are you sure? In short time? Not really, maybe, but you can boil the water. Oh, boil the water. Yeah, and then it's easier if you have the or you take the liquid soap ya. Jadi bisa dicampur. Sugar, good. Like the tea tadi ya. Yang saya bilang bikin teh itu. Nah, itu sugar and water. Powder milk. Salt form nih. Salt form a solution when it is mixed with water. Is it right? Salt forms a solution when it is mixed with water. Is it right? Betul nggak? Iya, betul. A solid that dissolve in water is soluble. Nih, kalian highlight ya, soluble. Nih. Wait, soluble di sini. Oh, anonetnya Miss Jane mana ini? Oh, nggak ada. Nih, the solid part that dissolve is called the solute. The liquid in which the solid dissolve is called the solvent. Nah, ini nanti kalian highlight sendiri di bukunya. Kalau misalnya Miss Jane, what the meaning or give the example or give the explanation about solid that dissolve in water is soluble. Nah, jawabannya ada dua ini nanti ya. The solid part that dissolve is called solute. And the liquid in which the solute dissolve is called the solvent. Sudah? And then a solid that does not dissolve when it is mixed with water is insoluble. Jadi yang tidak bisa larut seperti tadi hair clip is not soluble. Jadinya namanya insoluble atau they cannot dissolve with the water. Dia nggak bisa larut. Next, sekarang kalian lihat eksperimen. I have, what do you want? The first, instant coffee, sugar. Miss Jane hanya punya ini ya. Wait. Coffee. Wait. More caffeine. Coffee. Miss Jane hanya punya kopi, sugar, sugar ya. Instant coffee, sugar, vitamin tablet, laundry powder, flour, and tea. What do you want? The first.
Kalian mau I tahu have yang mana? coffee grounds. Kopi dulu ya. I have the coffee. Nih. Yes. And coffee. And what do you, what your hypothesis atau apa yang terjadi? What happen if you mix with the water? Will The water will turn or black or brown. You can It open will your slow. Yeah, you can open your book page 107 and write soluble or insoluble. You can predict. If this thing soluble. Insoluble. Nah, kalian S. Insoluble. S. Kalau nggak bisa pakai I aja. S or I. S or I ya. Instant coffee. S or I. Soluble or insoluble? Insoluble. Insoluble, are you sure? Dicoba ya. I have coffee, instant coffee, and the water. I give the water. Can you see that clearly? Jelas nggak? Jelas. Jelas ya. Ini ya. And then I stir this coffee. Nih, kalau kelihatan nih, I stir this coffee. Mix or not? Yes, it mixed, but in the bottom there's some coffee. Yeah, but I don't want you to think in the bottom, but the process nih, mix or not? The soluble or insoluble? It mixes. It mixes, so if the solid mix with the liquid, soluble or insoluble? Soluble. Soluble. So you write down in your book, instant coffee is soluble. Ayo ditulis. Nah, ditulis. Soluble. Sudah? Okay. Next. Now about sugar. Can you predict the sugar soluble or insoluble? Insoluble. Bisa cepet? Nih, I have the sugar. Nih, soluble or insoluble? Bisa nggak? Nih, bisa. Nih, gula ya. The salt is sugar. The same with salt ya. Miss Jane pakai yang sugar aja. Nah, I mix with the water. Nih. Mix it. Maybe 10, 1 or 20 times ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Soluble or not soluble or insoluble? You just soluble. You can see the sugar, but you didn't use hot water. Iya, good. Why? Why the sugar do not directly mix with the water? Because you need heat for the sugar to melt. Okay, kalau if you use the plain water or drink the cool water, it's not directly mixed ya, nggak cepet. But if you use the hot water, when you heat the water, airnya panas, itu lebih cepat. Why? Because the sugar will be melt. Lebih cepat ya. The sugar will melt. Will melt. Oke. Jadi lebih cepat kalau pakai air panas atau air hangat aja ya. Nah, ini sudah hilang. Tapi is not directly, nggak cepat. Kalau pakai air yang hangat lebih cepat. Oke. Next, what do you want? Laundry powder or flour? Laundry powder or flour? Don't use laundry powder.
Laundry powder adalah apa? Sabun untuk itu. Bukan Rinso. sabun. iya. Untuk cuci baju. Baju. Nah, seperti pakai nih. Nggak boleh sebut merek ya. Mereknya di tit, nanti kena. Oke, nah ini. You mix with the water. Laundry powder. You mix with the powder. Oke. So Water. nih. Is soluble or insoluble? Bisa I don't know what. ini. Yes, it's soluble because Yes, I have seen it soluble. already. Oke, nih. You mix ya. Just stir it. Nah, 10 if seconds. you want to make a bubble, nah, you can use You this can use it. laundry powder or maybe the liquid soap. The liquid soap itu bisa ya. Nah, ini. But you can see the bubble here. Nah, but is soluble or insoluble? Bisa tercampur nggak ini? Soluble. Yes. Soluble, ditulis S gitu. Nanti yang lain kalian boleh predik sendiri ya. You just think or you can see on the internet. Okay, next. You have 3 more. 3 more life. Okay, the next is what? Apa ini? Flour. Flour itu apa? Tepung. Tepung bisa It's nggak? soluble. It's soluble. Yes. Very much. Oke. Pakai tepung terigu ya? Oke, next. Nih, Bisa. mix ya. Oh, ada bubble-nya. Soalnya tadi pakai apa tadi? Karena because the spoon already with the laundry powder is okay. Nih. Ya. Soluble or insoluble? Soluble. 100% soluble. Oke, Michael, Grace, soluble, Radit, Cecil, Giselle, Ratania, Joan, Selin, Nelson, Daniel, Jeff, Revan. Oke, soluble semua ya, ditulis ya. Nanti Miss Jen mau cek, kalian fotokan hasilnya tadi ya. Oke, next. Oke, next about vitamin tablet. Soluble or insoluble? Soluble, but needs to be. You need to heat the water. You just need the heat water or the cool water. Just crush. You can crush the tablet. Crush the tablet. Nih, hancurin tabletnya dulu. Nah, you can press the tablet is okay. Tapi di sini miskin mau vitamin tabletnya utuh. Nih, utuh. Jadi bisa diminum sambil digigit. Nah, diutuhkan. Ini yang terjadi. It happens when you eat this vitamin and then do not directly separate. Nggak langsung pecah di dalam tubuh ini, nggak langsung pecah. Jadi dicerna dulu. Kayak gini nanti jadinya lama. Di dalam tubuh kalian tuh kayak gini. Nggak langsung hancur. Yes, I know. Jadi jangan kebanyakan. Do not eat too much the vitamin. Nggak ngaruh. But I do not eat kalian vitamin tablets. Kalian mau apa? Tapi aku pikir vitamin tablet itu biar jadi masuk tenggorokan itu biar vitaminnya nggak ketinggalan, terus habis gitu masuk ke lambung terus pecah terus jadi vitaminnya di situ gitu atau? Iya betul. Jadi prosesnya ini di dalam perutnya kita, di lambungnya kita, ya. Tapi nggak langsung. Jadi ya kayak gini, larut-larut dulu. Makanya kalian mau kalau vitamin ya, kalian minum seberapapun mau 1, 2, 3, 5 tablet yang nggak ngaruh kalian kalau minumnya banyak-banyak ya nggak ngaruh karena vitamin beda dengan obat. Kalau obat nanti jangan banyak-banyak overdosis. Oke. Nah, itu. Next, the last but not the least. Nih, tea. Cocoa. Tea leaves. No, cocoa. I do not have the cocoa. Misalnya enggak punya coklat. I have cocoa. Ya, nanti dicoba. Nih, tea leaves. Tea leaves bisa enggak insoluble or soluble? Soluble. Except the tea will still remain. Nah, kalau Miss Jen di sini tea leaves-nya kayak gini. Dalam bentuk bubuk, serbuk gini.
Beda Yes, it sama will yang not disaring ya. fully dissolve. It's Nah. still going to be there. Nah, it's not going to be mixed ya. Ini nggak mungkin larut. Sudah terlihat. Ya, sudah terlihat jelas. Tapi ini. masih jadi teh. Nah, tapi tetap. You can see the color of this water is It's changing into it changes black. into maybe the Brown. dirty ya, Red. more dirty. Like, Brown to reddish. Oke, next. Sudah, yang lain kalian coba sendiri nanti. Oke, next. Okay. Nih. Number 1. Nih, mixing solid and liquid. When a solid mix with a liquid, 3 things can happen. Nah, apa yang terjadi? Number 1. Salt from a solution where is mixed with water. Nih, ini gula ya. Garam. Nih, garamnya larut. Jadi, solute or soluble. And then number 2, flour does not dissolve. Oh, kok di sini does not ya? Nih, flournya tadi nggak bisa. When it mixed with water, masih ada ya. Sama seperti tadi, Jonathan bilang, kopi berarti ya. Coffee and flour does not dissolve directly because you can see the, nih masih ada ampas di bawahnya. Oke? Nih. Nah, sama seperti tepung. Tepung juga masih ada ampasnya nih. Kelihatan kan? You can see this in the bottom. Oke. Next, sekarang. The chemical. Miss, kalau Jevon punya ini tea. Nah, tea-nya apa? Tea-nya leaves atau tea yang di dalam itu, kantong itu? Di dalam kantong. Nah, kalau di dalam kantong cepat larut. Kalau Jevon punyanya yang tea leaves gini, nggak bisa larut, susah larutnya ya. Nih. And then terakhir, vitamin tablet. Nih. A vitamin tablet is 8 dimasukkan, it start to whisk. Dia akan bercampur ya. Nih. Jadi kecil nih. Sudah mulai berubah nih. Nih, warnanya sudah jadi putih. Nah, oke. Next, sekarang. Nih, sekarang Miss mau kalian buka 109. Yang ini, Miss. Yes, tabel. Yang ini, Miss. Kayak gini, Miss. Kayak apa, Jevon? Bentar. Miss buka kameranya, Jevon. Iya. Itu sama kayak Miss Jane. Ya, itu sama kayak Miss Jane. Nanti coba mix ya. Nih. Now, number 1. Nih, number 1. Kalian dilihat dulu. Kerjakan yang number 1, 2, and 3. Di sini aja. Di buku aja ya. Nih, do the experiment and record your observation. Recordnya gimana, Miss Jane? Ya, kalau kalian mau record eksperimennya kalian waktu mix itu boleh, atau kalian langsung aja di sini, tabelnya di sini. Misalnya number 1, teaspoon of sugar, 1 sendok gula dengan 1 sendok apa? Air. A glass of water, 1 gelas air. Teaspoon 1 sendok dengan 1 glass of water. Nah, kalian dilihat apa yang terjadi, mix or not, ya. And then number 2, kalian nanti jawabnya di sini. Number 1 ya, the tabel, and then kerjakannya di sini. Number 1 here, and jawaban nomor 1 di sini. Kalau nomor 2 di sini, nomor 2 di sini, ya. Tabel 2 and number 2 and number 3 is combined. Jadi dia tergantung di sini ya, saling berhubungan. Bisa, nanti yang masih belum jelas bisa di WA ke Miss Jane. Oke? Ini nanti boleh masuk lagi 5 menitan aja ya. Miss Jane mau kasih buat kuisnya nanti juga ya. Ya, join lagi ya, sebentar ya.
Join lagi ya, daripada nanti mati nih. Kan hari ini ulangan, kenapa ada homework? Lihat deadline-nya dulu dong. Lihat deadline-nya dulu. Kapan? Apa deadline-nya minggu depan? Wow. Nah, makanya tunggu dulu. Next nih. Sudah join berapa ini teman-temannya? 10. 9. Oke, oh ya 9. 9. 10 Ya, tuh ya. sama Miss J. Oke, next nih. Dilihat ya semuanya. Nanti tabelnya yang ini dikerjakannya melihat yang halaman yang ini, yang kedua. Ini ya. Dikerjakannya di buku paket aja, dicentang-centang di situ. Lalu nanti kan kuis. Miss, tapi pensilku hilang. Apa? Pensilku hilang. Pakai Ya, apa? pen. Pulpen. Pakai pen. Kelas 6 sudah harus pakai pen, pakai bolpen, tulisannya yang bagus. Mau SMP. Nanti kalau SMP gurunya nggak bisa lihat, wah lebih apa? Matikan. Iya. Kasihnya 100 nanti. Udah 100 aja deh. SMP itu lebih tegas ya guru-gurunya ya. Kalian harus lebih mandiri, nggak perlu diingatkan lagi. Kalau SMP itu sudah nggak ada inget-ingetan lagi ya. Nah, nih. And then, nanti kuisnya, listen ya, nanti kuisnya, you have the 3 parts. Part A, B, and C. Ada pilihan ganda, terus ada isian, ada uraian. Nah, yang pilihan ganda, you can check the score. Bisa cek skornya kalau pilihan ganda. But kalau yang isian and uraian nggak bisa. Jadi nanti ada tulisannya gini, silang-silang semua. Jadi nanti dianggap salah semua nanti jawabannya kalian. Tapi tetap diisi. Ya, kalian nanti tetap mengisi. Meskipun jawabannya salah, tetap diisi. Karena Miss Jen akan cek secara manual. Tetap manual ya. Jadi jangan sampai kosong. Kalau kosong nanti malah dapat kosong nilainya. Kalau kalian menjawab saja mendapat nilai upah menulis. Ya, tapi jangan asal-asalan jawabnya, oke? Unit berapa ulangannya hari ini kuisnya? Unit 5. Unit 5. Talk about Sublimation. And then rusting. And then burning. Melting, Freezing, melting, sublimation, conduction, radiation, ya, convection. Ya, conduction itu heat ya. Tuh dibaca-baca lagi, boleh dikerjakan langsung habisnya Zoom ini. Atau kalian mau minum dulu is okay. Batas waktunya Miss Jen kasih sampai jam 1, oke? Sampai jam 1. Miss Jen pakai jam 11.59. Iya, nggak apa-apa nanti. Iya, kan di situ kan Miss Jen kan sudah share ya. Sudah share habis ini kuisnya. Nah, nanti kalian bisa buka. Nanti Miss Jen date-nya di schedule akhirnya end date-nya jam 1 aja. Yang melebihi jam 1 nanti bisa bilang Miss Jen. Kenapa? Ayo. Miss Jen sudah kasih batas waktunya sampai jam 1 loh ya. Hari ini habis ini nggak ada Zoom kan sama Miss Awit kan? Ada, Miss. Ya sudah. Masa batasnya cuma sampai jam 1? Iya, nanti diinfokan Miss Jen loh. Miss Jen kan mengikuti dengan wali kelas juga, biar kalian juga punya tanggung jawab. Jangan terlalu lama. Sampai jam 1. Dilihat nanti ya. Kalau misalnya memang perlu waktu lagi, Miss Jen akan beri waktu end date-nya. Untuk waktu terakhirnya kalian mengerjakan jam berapa. Bisa dilihat lagi, oke? Boleh dikerjakan sekarang setelah Zoom ini, oke? Sekarang Cecil, yuk doa Cecil. Semuanya teman-temannya. Wait, ini ya. Miss Jen mau share. Atau Cecil mau doa sendiri, nggak usah baca. Mau baca saja. Baca saja. Oke, bentar ya. Miss Jen carikan mana ini tadi doanya.
Oke, Cecil, yuk. In the name The Father, and of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Dear God, thank you for the lesson today. It's great to find out new things about your world. It's fun trying new skills and learning to read and write. Help us remember all we have learned today in class. We look forward to tomorrow and all the wonderful things we will be taught. Amen. In the name of the Father, and the Son, Son. and the Holy Spirit. Amen. Thank you. Oke, wait. Oke, thank you. Ini nanti deadline-nya Miss Jin berikan sampai minggu depan, oke? PR-nya ya, sampai minggu depan. Hari apa, Miss Jin? Hari Selasa. Jangan hari Rabu. Hari Rabunya kan sudah sains lagi. Hari Selasa. Oke, bisa? Itu bukan 1 minggu, Miss. 6 hari. Iya, nggak apa-apa. Ya, nanti kalau misalnya ada info, kenapa kok telat? Langsung info ke Miss Jin, ya, ke WA-nya Miss Jin. WA-nya Miss Jin aktif, oke? Jangan sungkan-sungkan buat WA. Miss Jin, tugasnya belum. Loh, kenapa? Nggak bisa share, oke? Oke, sudah? Sudah siap? Kuisnya boleh dikerjakan ya. Miss Jin N ya. Bye-bye, thank you semuanya. Bye. See you in the next week. Bye-bye Tania, Radit, Grace, Giselle, Cecil, Selin, Jeff, semuanya. Ada Trevor enggak? Udah ada Giselle, Michael, Joe. Belum. Oke, bye-bye. Bye-bye.